Hello everybody, my name is Divya and I am your health guard expert. Today is day 4. Day 4 is specially dedicated to this each and every house of India. Yes, it has to, because it is our, what I think is, it is our basic ethics to spread gum Oryzanol to everywhere, because it is really helping human beings prevent them from disease. So today is a discussion on cancer. What is cancer? Why it is required to be discussed here? Because generally it is understood as a very deadly disease. We all know cancer is called a deadly disease because we have seen consequences of cancer patients. Very painful, very pitiful, and very hard to heart. So cancer is a disease that people do not even want to utter its name. It is that people are horrified. We can say it is so dangerous that people are frightened to even take its name. They do not take its name. But when we talk about cancer, the first rule is prevention is better than cure. As we all know, everybody around us, even me, you, everybody in the meeting, we all have cancer cells in our bodies. We all know that. Yes, every human being alive on earth has cancer cells in his body. So if we want to prevent ourselves from this disease, the rule number 1 is prevention is better than cure. Yes, we have to take all the preventive steps to prevent our bodies from cancer. Why is it called so painful? Why are people afraid of it? Because its treatments are very painful. When we talk about chemotherapy, when we talk about radiotherapy, its treatments are very painful. So it is called a very dangerous, very deadly, and a very bad disease, we can say. For the gamma Oryzanol നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്ന് ആന്റി ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗാമ ഓറിജിനോൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ വാക്ക് പോലും ആരും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം അത് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരം, ദയനീയം, വളരെ വേദനാജനകം, ഒത്തിരി ചെലവ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും വരരുതേ, ആ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ ഇടവരരുതേ എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ല. ഇന്ന് കണ്ടമാനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം, അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുൻകരുതൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, വളരെ വേദനാജനകമാണ്, പെയിൻഫുൾ ആണ്. കീമോതെറാപ്പി ആണെങ്കിലും റേഡിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ. അതിന് മാത്രമല്ല, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. പലപ്പോഴും ഇത് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്. യെസ് മാഡം. Anybody in this meeting thinks that why do I need to learn everything about cancer? It is not that dangerous, or I do not have any family hereditary problem of cancer. Why it is so important? No, I am not going to have this trouble in my future. If anybody of you is thinking that, you should see these people. Very big celebrities, spotlight people. Nargis Dutt got pancreatic cancer. Rishi Kapoor got leukemia. And Irfan Khan, at his very young age, he got
neuroendocrine cancer. Even they would have never thought that they will get cancer someday. So we should be always attentive to it. We should be always taking care that what are we doing, what are our lifestyle, what are our lifestyles and everything. It is not that cancer is not curable. You can even fight cancer, because we have seen these strong women performing very good against cancer. They have fought it. Manisha Koirala, Sonali Bendre, Lisa Ray. Yes, it is. You can fight. Anybody can fight with cancer. It is not a disease to be afraid of. It is just here. If you are strong mentally, if you are positive in your thoughts, and if you have a very strong willpower, anybody can fight it. So it is not a disease to be afraid of. It is not a disease to be get frightened to. If I tell you about the ICMR, that is Indian Council of Medical Research statement, they have said that in India today, one out of every 8 human beings is a victim of cancer. And if this scenario is not controlled, it is going to be 12% plus. It is going to be more 12%. So every one person out of all the 8 people is going to be a victim of cancer. Here, we should think, how many people do we know in our society? What is our circle? If I think a general, normal, average person has near about 100 to 150 people in their social circle. So how many of you are at the risk of getting it? That is the reason we are here to discuss it. We are here to understand it, because it has to be understood. We should understand it to know how to handle it. So what is cancer? See, cancer is basically, we all know that cancer cells are there in our body, and they are as simple as it is, they are in everybody's body. The only difference between other cells and carcinogenic cells, that is cancerous cells, is that they are sleeping. Cancer cells are sleeping. But whenever they get the supply of blood, whenever the blood reaches those cells, it starts growing. It starts growing uncontrollable. And that uncontrollable growth is called cancer. See, I'm showing you here in the diagram that this is the picture. First picture is of normal cells. In second picture, abnormal cells are shown. That is, these 3 are cancerous cells. These are carcinogenic cells. Whenever these cells get the supply of blood, that process is called angiogenesis. Angiogenesis. Whenever these cells get the supply of blood, they start multiplying. They start growing uncontrollable. This uncontrollable growth is called cancer. So this is the situation we have to prevent. We should prevent the cancer cells to get their blood supply. How can we prevent it? What are the risk factors? I am going to tell you 2 types of risk factors. 2 types of risk factors. Number 1 will be a list of risk factors that can be manageable, that can be controlled by you, that you can do, that you can control them. The second list of risk factors will be those reasons, those factors that cannot be controlled by a human body. So let us go ahead and discuss about the risk factors. Cancer കാര്യം ഭയാനകമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തു വരിക. ഈ കാണുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസ്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ക്യാൻസറിന് വിധേയമായി. അവരൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഈ പറയുന്ന ഇർഫാൻ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ക്യാൻസറിന് അടിമയായി. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം
ഇന്ന് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഭയം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ICMRന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 8-ൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 1.39 മില്യൺ ആളുകൾ 1.5 മില്യൺ ആളുകൾ ക്യാൻസർ രോഗികളായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2020 കണക്കിൽ നിന്ന് 5 വർഷം കൊണ്ട് വലിയൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മുൻകരുതലെടുത്ത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാൻസർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുണ്ട്. അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. എന്നാൽ ആ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതിൽ ബ്ലഡ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത്രയും. അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾക്ക് രക്തം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾ ആക്റ്റീവ് ആകും. അത് പിന്നെ ഒരു നശീകരണ രീതിയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങും. കണ്ടമാനമായിട്ട് അത് വളരും. ഈ വളർച്ച നാശകാരികളായ ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുടെ അൺകൺട്രോളബിൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വന്നാലും അത് ഒരുതരം പെട്ടെന്ന് വളരുകയും അത് നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി സെല്ലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ അതിലുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് അത് വളരുന്നു. നാലാമത്തെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വണ്ണം ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ 2 റിസ്ക് ഫാക്ടറുകൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? 2 തരത്തിലുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. യെസ് മാഡം. Yes. So we are going to discuss the risk factors one by one. First risk factor is smoking. Yes, tobacco and smoking. You would be surprised that total cancer deaths that happen because of cancer, 32% of these deaths is because of cigarette and tobacco. And I am surprised that these cigarettes and tobacco are so hazardous for our health, but still they are being sold very easily, very openly in the markets. It should be restricted. It should be controlled. And in this meeting, I personally want a promise from you all. I personally want everybody to keep your hand on your heart, because it is a very serious topic and it is very close to my heart. I can see everybody. Please keep your hand on your hearts. I want everybody in the meeting to promise yourself that the things I am going to tell you, the preventive factors I am going to tell you, you are going to follow them. You are going to follow them for yourself. You are going to follow them for your family. And it is very important to understand. Please, sir. അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പുകവലിയും എങ്ങനെ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിൽ 32% നടക്കുന്നത് പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ്. പുകവലിക്കുക, സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തമ്പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയൊരു റോള് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതായത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ, ഇത് പടരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാണ്ട്. അത് മാഡം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യണം, അല്ലെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ പുകയില നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. കാരണം നമ്മൾ RCMലാണ്. RCMന്റെ ഏറ്റവും മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് എന്താ പറയാ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക. യെസ് മാഡം. Yeah, I hope they have promised themselves. So we'll ask them to
Say once again. Yes. So we will ask them to take a preventive measures, or if somebody is using, they should leave, and if we should try our best to prevent the usage of tobacco. Is that correct? Yes. പുകയിലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. കാരണം as a RCM soldier. Yes. So everybody has promised themselves now to follow the rules I am going to tell you. The first rule I have already shared is tobacco and smoking. I request everybody out there to please quit this habit, because in this case, only quitters are the winners. Yes, if you quit it, then you can win your life. Smoking, tobacco, habits like these are simply ruining your lives. It's nothing positive. It is nothing positive. I want to tell you that total cancer deaths, 32% of cancer deaths are because of tobacco and smoke. And I really want that these things should not be sold openly in the market. Yes. Number two is drinking. Yes. Drinking, alcohol consumption. Alcohol consumption is so much damaging for our body. It should not be there. One should not drink alcohol, because it is just, other than giving you a feeling of everything being good, nothing else. But that feeling is also fake. You should understand. That feeling is fake. See, if I talk about alcohol has, it is called ethanol in medical science, in scientific study, that is here, ethanol. When you drink alcohol, when it absorbs in your blood, it brings out the toxic named acetaldehyde. And even at this point, I would like to tell you that National Cancer Institute has told, they have given convincing evidences that drinking alcohol raises the risk of several types of cancers, not even 1, 2, or 3, several types of cancers. So please promise yourself, for yourself and for your family, for everybody around you, for your loved ones, you should leave these things. It is no good for your body. Now, the third rule. Third rule is eating chemical found in processed food. Stop eating processed foods. They are no good for you, no good for you. All the stuff you are getting in packets, closed packets, they are simply, you should understand, when we cook in our kitchens, as simple, I'm giving you a simple daily routine example. When we cook in our kitchens, when I cook today and tomorrow, I would not like to take the stale vegetable. If I have a fresh one, we won't eat the stale vegetable. As simple as it is. But you should understand that the packet you are eating has been packed months back. There must be some preservatives. There must be some things that are preventing these substances to do not get ruined, do not damage, do not get spoiled. And you are eating this stuff with that chemical. It may be any preservative, it may be any chemical or anything. So this habit should also be controlled. If you cannot control it 100%, you can simply cut it off to 50%. You can, there can be sometime, there can be, I can say majboori, that you do not have anything to eat and you only get these things to eat everywhere around the corner. So it's okay. If you're hungry, if you have no more option, no any other, you cannot find a stall of fruits around you, then you can have it. But should be controlled 100%. Eating out, having fast foods, having stuff like this, burgers,
pizzas and everything should be under control. Yes, it should be, because they are also simply damaging your body, doing nothing good to your body. Number three, I would like to add that if we have a look at this World Health Organization statement, International Agency for Research on Cancer, they have said a big no to red meat. We have discussed in Inflammation Day 3 also. Red meat should not be consumed because it is it can be the main factor of creating cancer in your bodies. So one should switch to plant-based diet. Yes, I am requesting you every day and the other day to be on plant-based diet. It is really good for you. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് ആൽക്കഹോളാണ്, മദ്യത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ? Tobacco was already told, madam. And okay. മദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മദ്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, വേറെ മാർഗമില്ല. എന്നാൽ ആ മദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പുകയിലും മദ്യത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ സെല്ലിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശം കടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. എഥനോൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിന്റെ. അത് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ, ഒരു പോയിസൺ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുമെന്നാണ് നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ മദ്യപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ്, ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് അത് ഒരു വർഷം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം, രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കുറയ്ക്കുക, കുറച്ച് പരമാവധി അത് ഒഴിവാക്കുക. പിസ്സ, ബർഗർ ഇതുപോലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നവയാണ്. വല്ലപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ക്യാൻസർ വരും എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ അത് എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുന്നതും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് വേഗനായിട്ടുള്ള സസ്യജന്യമായ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം പറയുന്ന കാര്യം റെഡ് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ റെഡ് മീറ്റ് ഇടയാക്കുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം റെഡ് മീറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് നോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന ആളോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കഴിയുന്നതും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, ആ ശീലങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Now is the fourth factor. Everybody should understand that these factors are manageable and you can win over these. The next factor is lack of physical activities. We keep on discussing again and again every day. Yes, you should not have sedentary lifestyles. You should indulge in some activities, in some physical activities. It can be walking, Zumba, aerobics, yoga, meditation, anything you like. But you should do it for minimum 30 minutes to 1 hour in your body. These are the factors which are in your hand. You can be physically active, you can stop eating processed food, you can stop drinking alcohol, and you can even control your habit of smoking and tobacco also. But there are some factors that are not in our hand, that cannot be controlled, that is not in our hands. What are these? Now we will talk about those factors. Number one,
everybody knows it is pollution and ultraviolet radiations. Pollution is uncontrollable around us these days. We have a lot of factories simply spreading tons and tons of smokes in our environment. At the same time, we have thousands of mobile towers around us. They are spreading very hazardous radiations for human body. These things are not under our control. We cannot control, we cannot stop the smoke, we cannot even skip this mobile towers. But these radiations and this pollution is simply creating free radicals in our body. These pollutions, these are the things, pollution that is creating free radical substances in our body. Yes. So now all we know is that all these 4 or 5 things, that is alcohol, tobacco, and air pollution, and fast foods, and fried foods, all of them are creating free radical damages. We have already learned it in our day 2. Yes, all of them are oxidants, producers of oxidants, and these oxidants are called carcinogenic. Yes, on day 2, we have read about oxidants, oxidation stress. All the oxidants are carcinogenic. You must have remembered that when we were understanding the diseases created by oxidants, the diseases created by free radicals, then also we have discussed that these can be oxidants, and free radicals can even activate the cancer cells. Yes, we are discussing it here again. These oxidants are carcinogenic. They can produce cancers. They can produce n number of cancers in our body. So number 5 was pollution and ultraviolet radiations. Number 6, you must have never discussed this. Viruses around us, infections around us. You must have gone to COVID-19 coronavirus. Yes, not even coronavirus. There are different types of viruses also, infections also. That can be bacterial infection and fungal infection. Yes, you are going to surprise. These infections can also build up to cancers in your body if not taken care of. And these infections, these spread of infections is not controllable. We cannot control our bodies from getting COVID infections. Same thing, these kind of infections, when we talk about hepatitis C, hepatitis B, they all are viruses. If they affect your body, if they affect your liver in your body, and slowly and steadily, it simply takes your liver to cancerous stage, carcinogenic. These viruses are very hazardous. These viruses are very dangerous for ourselves, and we cannot control these viruses. We cannot control. We need some support to control. To control them, we need immunity boosters. We need our immunity to be strengthened. We need a very strong immunity. Number 7, we have already done this. We have already understood this. This is inflammation. It was day 3. You must have remembered on day 3 also, I have told this inflammation can be a major risk factor for cancer also. Yes, this inflammation, when turns into chronic inflammation, when it is for a longer period of time and at a very severe position, it can create cancers in your body. For improving our inflammation in our body, we generally use home remedies. We use turmeric, ginger, garlic. Some people try to use it, and we cannot say, yes, we should use. These are all natural things. They are all good for human, but we cannot prove, we do not have any facts that these can improve your inflammation. It can control your inflammation, but at a very starting age, at a very lower stage. So now
On the whole, we have understand that pollution, fast food, alcohol, all these are preventing oxidants. If in your body, you want your body to prevent from cancer, there are 3 positions to be maintained in your body. Number 1, there should be no oxidants because oxidants are carcinogenic. Number 2, there should be no chronic inflammation in your body. We have already discussed chronic inflammation in very detail. Number 3, your immunity should be very high. Yes, your immunity should be very high. We are going to learn about immunity also in this series. But basic thing when we talk about cancer, you should understand is there should be no oxidants in your body. There should be no chronic inflammation. Immunity has to be strong enough. Oxidation and inflammation, we have already understood. We have already learned about how we can control oxidation and inflammation. It can be, all the 3 things can be controlled by a very powerful natural antioxidant, because we have already learned that gamma oryzanol is a super antioxidant. Dr. Namita Nadar has said that gamma oryzanol is not an antioxidant. It is a super antioxidant. We have given you a scan QR code also for that video. In the day for inflammation, day 3, we have already understood that gamma oryzanol is a powerful anti-inflammatory agent. And yes, we will also discuss in another day about its immunity boosting properties. So all the 3 stages that has to be controlled to control cancer, all the 3 stages can be covered by gamma oryzanol. നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് നമുക്ക് സെഡൻഡറി ലൈഫ്, അതായത് എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ശരീരം മോശമാക്കും. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സപ്ലിമെന്റ്സിനോടൊപ്പം എക്സസൈസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുക. നടക്കാം, ജുംബ ചെയ്യാം, എയറോബിക്സ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അടുത്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് പുകവലിക്കാതിരിക്കാം, മദ്യപിക്കാതിരിക്കാം, ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കാം, എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്, ലൈക്ക് പൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറികളിലേത്, വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്ന പുക, അതുപോലെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതാണ്, അതുപോലെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരും. അതിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ശരീരത്തിനെ കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. സോ ഓൾ ടുഗദർ ഭക്ഷണം, നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കണം. ആൽക്കഹോൾ ഒഴിവാക്കണം, ടുബാക്കോ ഒഴിവാക്കണം. അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ ഒരു കാരണമാകുന്നു. ഇതിനെയും നമുക്ക് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ദോഷം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന് കാരണമാകുന്നു. അത് ഇന്ത്യൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൻസ് ആർ ആക്ച്വലി കാർസിനോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് ഓക്സിഡൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഇത് ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശപ്പെട്ട സെല്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതുപോലെ ഇതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ്. നമ്മൾ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആണ് ഗാമോൾസ് എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒരു ലിവറിന്റെ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഗ്രാജുവലി ഇത് വന്ന് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് അത് എത്തിപ്പെടും. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണശീലം,
ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അന്നത്തെ സെഷനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾക്കാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതും പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ അതും ക്യാൻസറായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ടർമറിക്, അതായത് മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്കും സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും പോയപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡൻസ് ഒഴിവാക്കുക, ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുക. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പവർഫുൾ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. വെറും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അനിതാങ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു, സൂപ്പർ എന്താ പറയുക ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. വെറും നാച്ചുറൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അല്ല, സൂപ്പർ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. കാരണം അതിന് അത്രയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So now we have already learned that gamma oryzanol has anti-inflammatory and antioxidant properties. We are going to learn about immunity also. But here I want to tell you that all the parameters that are required to be under controlled for preventing from cancer can be controlled by gamma oryzanol. Yes, and it is a moment of proud for all of us that such a precious substance is now manufacturing in India. It is a nutraceutical, it is an element that is internationally in demand, that is an international product, and now it is being manufactured in India. Gamma oryzanol is a natural anti-cancer agent. Yes, if you are consuming gamma oryzanol, you have very less chances of getting this disease. Even government of India has claimed, has registered gamma oryzanol under nutraceuticals. 2 capsules per day gives you an accurate dosage of 300 mg per day. There are research studies since 2012, 13, 15 that gamma oryzanol can prevent various types of cancers to activate. It can control the cancer cells to activate in our body. Many research studies have proven this. They are facts. I request everybody around here to please visit our website www.oryzanol.in to read these studies so that you can get the gist of these studies, so that you can have confidence that yes, we have research papers, we have facts that gamma oryzanol can prevent our bodies from cancer disease. So now I am gonna talk about Dr. Rahul Bhargava. He's a principal director in Fortis Hospital, Noida. He is a very renowned cancer specialist. I would love to introduce him as a very social worker doctor. He has a mission of cancer-free India. He has a mission of cancer-free India, and he is even providing cancer treatments at a very lower price in Noida. Let us hear what Dr. Rahul Bhargava wants to say about the use of gamma oryzanol regarding cancer. Let us see. Has been found out to be effective as an antioxidant, which comes from rice bran, in preventing the cancers if taken for a long period. How does it act? It has been a mystery that our own cells, T cells or NK cells, if are activated, can kill cancer cells. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells, which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell, but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. Gamma oryzanol
has been found out to be effective as an antioxidant, which comes from rice bran in preventing cancer if taken for a long period. How does it act? It has been a mystery that our own cells, T cells or NK cells, if are activated, can kill cancer cells. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells, which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell, but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. Dr. Rahul Bhargava പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാമ ഓറിജിനോൾ ക്യാൻസറിന് എതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രതിവിധിയാണെന്ന് തന്നെയാണ്. ദീർഘകാലം ഉപയോഗിച്ചാൽ, സ്ഥിരമായി ദീർഘകാലം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു പരിധിവരെ അത് ചികിത്സയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാമ ഓറിജിനോൾ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ മാഡത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ് മാഡം. Gamma oryzanol has to be the part of your food, has to be the part of your daily diet, because it has the properties to control the risk factors of preventing gamma oryzanol. So yes, as every Indian has cancer cells in their body, as every Indian is facing the factors that are uncontrollable. We have pollution, we have viruses. These things are uncontrollable. So every Indian needs gamma oryzanol to prevent cancer in their life. Yes, gamma oryzanol is required, is the first need of every Indian. If we want to create a health revolution in our country, it is a big mission. We have to be very precise. We have to work as soldiers, because yes, it is the need of the hour. Our country is simply getting worse in the case of health. So many diseases every day. Earlier in past, we used to get we used to get one what we call that Mahamari in 100 years. Now we are getting 5 different variations in 1 year only. We got chickenpox, we got monkeypox, we got monkeypox, then black eye, now hand, mouth and feet virus, everything coming in 1 year only. So our immunities, and we have to be very much aware of what we are doing, what we are eating with our lives. At the same time, I would request everybody to get these books in your language, to promote these books, because these books helps you so much to spread the awareness in our societies. So Rahul Bhargava പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടു, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഒരു ദിവസം 2 ക്യാപ്സൂൾ, പെർ ഡേ 2 ക്യാപ്സൂൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഒരു ശീലമാക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതിനും ഇതുപോലെ പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ക്യാപ്സൂൾ, അതായത് 300 mg എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക. ഡോക്ടർ രാഹുൽ ഭാർഗവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള ഒരു മിഷൻ, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിഷൻ തന്നെ, ഒരു ചാരിറ്റി പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടു. ഗാമ ഓറിജിനോൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, ലോങ് ടൈം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഹെൽത്ത് കാർഡ്, ഗാമ ഓറിജിനോൾ നമുക്ക് RCM ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഡെയിലി 2 ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം, നമ്മുടെ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. കാരണം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗാമ ഓറിജിനോൾ നീഡ് ഓഫ് എവരി ഇന്ത്യൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവരി ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത്ര ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കാറ്റഗറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനും കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഗാമ ഓറിജിനോളിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. So now a very graceful function waiting for you all coming in February 2023.
or if you want to attend this function, you have to achieve some awards. First award is Pioneer of Mission 5 Crore Award. To achieve this award, you have to do the business of 10,000 PV from Gamma Oryzanol for consecutive 5 months. Yes, 10,000 PV from Gamma Oryzanol every month. If you start from August, you have to go till December. If you start from September, it has to be till January. Number 2, second award is Visionary Award. For this award, you have to complete 5 lakh PVs in your weaker leg of July by the help of your team. 5 lakh PVs only by Gamma Oryzanol. But if any other leader is also doing some target, same target in your weaker leg, then your target will be considered after deducting that leader's target who have achieved above your target. Third award is State Topper Award. For this award, you have to be the highest seller of Gamma Oryzanol in your state. Yes, your total sale from August to December will be added up. And if you have sold, if you have done the maximum business for Gamma Oryzanol in these months, you will be the State Topper Award and you will be the brand of this Gamma Oryzanol. For this, one thing has to be noted that you should have completed 10,000 PV every month from August to December minimum in your account. So at the end, stay tuned for day 5, because on day 5, we are going to discuss the immunity boosting agent. And since COVID, since the COVID scenario, we all know the importance of immunity. In this day, you will get to know how to improve your immunity, what are the factors to follow to improve your immunity, and what not to do to keep your immunity high. So at the end, I thank everybody around here to listen to me so patiently, sitting here so calmly and understanding with everything with focus. And I thank Mr. Murthy also. Thank you so much, because you are really doing a noble cause for the society. You are spreading the awareness, and someday it is going to repay us. Thank you so much, sir. Thank you, madam. നമുക്ക് ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബുക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് അയച്ചു തരും. അതുപോലെ ഗാമാ ഓറിജിനലിന്റെ സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊമോഷനായിട്ട് നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള അവാർഡുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വലി സ്വന്തമായിട്ട് 10,000 അതിൽ കൂടുതലോ PV റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പൈനിയർ അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. 5 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ PV സ്വന്തം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡർക്കും ഒരു വിഷണറി അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ 5 മാസത്തെ ടൈമിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ലീഡർക്ക് 5 ലക്ഷം വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ലീഡർ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ കണക്കാക്കുന്ന പോലെ ഡിഫറൻസ് ബേസിലായിരിക്കും അത് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പർ അവാർഡിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 10,000 ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ ടോപ്പർ ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും അവാർഡ് കിട്ടുക. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗാമാ ഓറിജിനലിന്റെ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് 5ാമത്തെ ദിവസം നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഗാമാ ഓറിജിനൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിർത്തണമെന്നാണ്. അതിനുള്ള വഴി എന്താണെന്നാണ് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു മാർഗമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നാളെ മനസ്സിലാക്കാം. സോ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും മാഡം നന്ദി പറയുകയാണ്.